Shalom, selamat sore dimanapun saudara berada. Shalom, brothers and sisters. Good afternoon to those who wherever you are now. Kita bersyukur boleh bertemu dalam hadirat Tuhan. We are so thankful that we are in the presence of the Lord. Ya, terima kasih kepada SOS Singapura mengundang saya untuk boleh berbagi hari ini. Thank you for the SOS Singapore that you have invited me to share the word of God. Natal, sebuah waktu yang sangat indah dan menyenangkan. Christmas is a very nice moment to share with. Termasuk saudara yang sedang terbaring, entah di rumah sakit atau di rumah. Percayalah Natal untuk kita semua. And this is not only for you who are at home, or also for the, brothers and sisters who are lying in bed in the hospital. We believe that God is here. Tema kita sangat luar biasa, unlimited love, kasih yang tak terbatas. Our topic of the Christmas is very interesting, that is unlimited love. Kasih yang tak terbatas itu tetap berlaku sampai hari ini untuk semua kita. The love that is unlimited is still valid until now. Siapapun kita, For whoever we are. sejahat apapun kita. Even if we are the very bad people. Kalau kita bertobat dan datang kepada Tuhan, kasih yang tak terbatas akan melimpah dalam hidup kita. If we come to the Lord, that the unlimited love will be flowing into us. Ya. 3 hari ini saya sedang berdoa bergumul dengan satu keluarga di Jawa Tengah. And within in the past 3 days, in these 3 days, I am praying with one of the family in Central Java. Mereka 12 tahun menikah. They have been married for 12 years. 3 kali keguguran. And 3 times having miscarriage. Nah, sekarang mereka hamil anak keempat, 6 bulan kandungannya. And now the wife is pregnant for 6 months old. Ternyata 3 hari yang lalu pendarahan. And unfortunately, for the last 3 days, the wife got bleeding. Pasti kaget bukan? It was very Darahnya surprising. banyak lagi. And it have a very bad bleeding. Tadi malam saya betul-betul mendesak Tuhan. Tuhan tolong bicara. Kenapa ini? Ada apa? And last night I was struggling. I prayed fervently to God. God, what is happening? Saya tidak minta supaya anak itu sehat. Saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada suami istri ini. I'm not asking that God to make this child is healthy, but I'm asking God, what are you trying to say to this couple? Saya tidak kenal mereka. Saya baru kenal mereka belum lama, kira-kira 3 tahun yang lalu. I just knew them about 3 years ago. Ya. Tiba-tiba tadi malam, saudara, sudah lewat jam 1. Ya. Tuhan ingatkan, coba kamu tanya suaminya, bagaimana hidup lamanya itu. And last night at about 1 a.m., God spoke something to me and asked me to ask the husband, what is the happening for his past life? Saya bilang, anak ini ingin punya papa yang baik dan takut Tuhan. And I said to him, this child wants to have a father that has the fear of the Lord. Dia kaget, saudara. He was surprised, brothers and sisters, when I told about this. Waktu saya sampaikan itu, istrinya dengar. And karena pakai speakerphone. When I said to him, and the wife is also listening to what I'm saying because they are using speaker. Lalu saya dengar istrinya menangis, saudara. And I heard that the wife is crying, brothers and sisters. Lalu suaminya ngaku, ternyata dia jahat, pemabuk berat, penjudi.
Aduh, saya ngeri sekali dengar itu. And finally, the husband confessed that he was a bad person. He was a drunkard, he was a smoker, Gambler. and also a gambler. Wih, saya kaget juga. And I was also Lalu surprised. saya doakan mereka. And Saya I prayed doakan for them. mereka. I prayed for them. Lalu saya minta suaminya minta maaf ke istrinya. And I asked the husband to ask for forgiveness from the wife. Saya juga bilang ke suaminya, kamu minta maaf ke bayimu dalam kandungan istrimu. Kamu berjanji bahwa papa akan jadi papa yang baik buat kamu. And I asked to the husband as well, ask for forgiveness to your baby because he wants to have a good father. Saudara, saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Tadi pagi jam 8, saya dapat kabar dari rumah sakit. Pendarahan berhenti, ternyata bayinya sehat, detak jantungnya normal lagi. Wow, saya bilang. I was very surprised, brothers and sisters, because this morning at about 8 a.m., the bleeding stopped. And the bleeding stopped, and then at the hospital, we have the news that the baby is in a good condition. Luar biasa. Nah, itulah unlimited love. It is so amazing. That is called unlimited love. Jadi kasih Tuhan tidak pernah stop untuk kita, terus berlanjut. So that's why the God's love is unlimited, never ending. It's always continuously done. Maka itu kalau ada di antara kita di suasana Natal ini, sedang ada sesuatu yang menakutkan dalam hidup, percayalah kasih Papa yang tidak terbatas nyata untuk kita semua. So that's why, brothers and sisters, if you are not in a good condition right now, please do believe that God's love is very unlimited. The Father's love is very unlimited to everybody here. Amin. Amin. Amen. Ya, Ibu Esther bacakan Yeremia ya, pasal 33. Yeremia pasal 33. Okay, we'll read Jeremiah 33. Sebentar, maaf, maaf, 31 ayat 3. Maaf, saya salah. Yeremia 31 ayat 3. Let's open our Bible for Jeremiah 31 verse 3. Ya, langsung Ibu Esther baca dalam bahasa Inggrisnya. Yeah, Jeremiah 31 verse 3. The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Ya. Ini janji Papa kepada kita. This is the promise of our Father to us. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak putus-putusnya. He loves us with an eternal life, continuously, never ending. Haleluya untuk itu. Haleluya for that. Nah, dan dia berkata, aku akan melanjutkan kasihku padamu. And it is saying that I will love you continuously. Wih, itu kan luar biasa. Wow, it's very amazing. Tahun 2020, tahun yang paling aneh dalam sepanjang sejarah hidup manusia. The year 2020 is a very extraordinary, amazed, not in a good one for everybody. Belum pernah dunia mengalami penderitaan seperti tahun 2020 ini, saudara. And never happened in this story, people have this kind of experience. Tapi percayalah, kasih Tuhan yang tak terbatas tetap nyata untuk kita semuanya. But believe,
the love, the unlimited love, it's still valid and it still be with us. Kita tidak tahu di 2021 akan lebih baik atau lebih tidak baik, kita tidak tahu. We don't know whether 2021 will be getting better or not. We really don't know. Tapi satu hal yang kita harus tahu, kasih-Nya tak terbatas dan tetap akan dilanjutkan untuk kita semua. But one thing for sure, that His love is never, is unlimited love, no ending, nothing really unlimited for us. Puji Tuhan untuk itu. We praise the Lord for that. Maka kita masih punya pengharapan untuk menghadapi tahun depan ini, saudara. So that's why we have hope to face the future. Amin, amin. Terima Amen. kasih Tuhan. Terima Amen. kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Natal itu di Alkitab tidak pernah diberitahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Tuhan Yesus lahir, itu nggak tahu, saudara. In the Bible did not say the Christmas in exact date, which month, which year. Nothing in the Bible. Nggak penting, saudara. Yang penting Tuhan Yesus datang untuk manusia. The most important thing that God has come to this world for mankind. Dengan kasih yang tak terbatas itu. With His unlimited love. Tapi kalau gereja dan dunia mempercayai Natal itu 25 Desember. But if people believe that Christmas is on the 25th of December, itu oke, tidak masalah. That should be okay. There's no problem. Tapi justru bagus, saudara, ada di perbatasan, di border antara tahun lama dan tahun yang baru. Ini yang luar biasa. That's a good thing, brothers and sisters, because that is in the border, near to come to the New Year. Betul tidak? Ada peralihan yang luar biasa untuk Natal di Desember ini. Isn't it true? There's a changing time from the old year to the new year. Nah, ada harapan baru. So there is a new hope. Kita meninggalkan tahun yang lama. We leave the old year, the past year. Apalagi tahun 2020 yang menyedihkan dan menakutkan ini. Especially for the year 2020, that is very painful year, that is very sad year. Tapi Tuhan menyediakan kasih yang tak terbatas untuk kita masuk ke tahun 2021. But God gives us His unlimited love to enter the 2021. Haleluya. Haleluya. Yesaya 9. And Yesaya 8 ayat Yesaya 8 ayat 23. Isaiah 8 verse 23. Nah, ini satu perikop dengan Yesaya 9 sampai ayat yang ke-6. Itu satu perikop, ya. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggris sama nggak? Yesaya 8 yes. ayat 23 itu satu perikop sampai Yesaya 9 ayat yang ke-6. Dalam Alkitab bahasa Inggris sama nggak penulisannya? Oh, oke. Di sini in this sampai 22 Koden. Yesaya 8 sampai 22. Berarti 23 itu masuk Yesaya 9 kalau gitu ya. Iya, Yesaya. Oke. Yesaya sampai 22. Ya, enggak, setelah itu Yesaya 9. Oh iya. Ini, saya akan baca bahasa Indonesia ayat 23. Iya. Nanti Bu Esther cocokkan ya di bahasa Inggrisnya. Baik. Judulnya begini, Kelahiran Raja Damai. Oke. Nah, bahasa Indonesia Koden baca bahasa Indonesia, lalu cocokkan. Itu ini ayat 23 Yesaya 8. Okay. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon, tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, itu ayat berapa?
Yesaya 9 ayat 1 dalam bahasa Inggris. Oh, berarti oke. Jadi tolong agak bingung dikit ini ya. Yang Alkitab bahasa Indonesia itu ayat 23 pasal 8 sampai ayat 6 pasal 9. Itu satu perikop. Nah, kalau begitu dalam bahasa Inggris ayat yang bahasa Indonesia ayat ini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Itu ayat 6 pasal 9. Nah, bahasa Inggris ayat berapa? 9 Di atas ayat besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya. Itu ayat berapa? Ayat di sini ayat 9, di sini ayat 7. Oke, ya. Jadi pembacaannya supaya nggak bingung. Yang bahasa Indonesia mulai ayat 23 pasal 8, yang bahasa Inggris mulai ayat 1. Oke. Tolong Esther bacakan bahasa Inggrisnya saya langsung. Ayat 1 dulu supaya karena ini agak panjang pembahasannya. Baik, oke. Jadi sampai 6 ya Gordon ya. Ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu. Ya, bahasa Inggris. Okay. Brothers and sisters, let's open our Bible from Isaiah 9, verse 1 until 6. Okay. Nevertheless, the dimness shall not be such as was in her fixation, when at first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations. Ya, oke, satu-satu dulu. Saudara, inilah Natal. Brothers and sisters, this is the Christmas. Suasana bangsa-bangsa yang dalam kesuraman, yang terjepit, yang terimpit, bangsa-bangsa yang tertekan. Tidak selamanya, kata Tuhan. Yes, this is what the Bible said, that the nations who are afflicted, who are in the distressful, who are in not in a good condition, you are no longer be in that situation. Nah, ini Natal. Tuhan datang. This is the Christmas. The God is coming. Saya tidak tahu siapa saja yang ikut ibadah Natal via Zoom ini, tapi yang ngalami tekanan hidup, ngalami kesusahan hidup, sakit, rasa nggak ada harapan. Hari ini ada harapan, saudara, karena Yesus datang. I don't know who are participating, who are attending this Zoom meeting, but wherever you are, whoever you are, who are in distress, who are not in a good condition, there is a hope. Ayat 2 bahasa Inggris. Saya baca ayat 1 pasal 9. Ya, silakan. Ayat 2-nya Pastor baca. Yeah. The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them had the light shined. Luar biasa bukan, saudara? Ada harapan. It's amazing, isn't it, brothers and sisters? There is a hope. Yang berjalan dalam gelap akan melihat terang yang besar. For those who are walk in darkness, you will see light. Ya. Orang yang tinggal dalam negeri kekelaman, suasananya menyeramkan, akan berjalan, akan terang, telah bersinar atasnya. Luar biasa. For those you live in a darkness, you will walk in light. Isn't it so amazing, brothers and sisters? Inilah kasih yang tak terbatas itu. This is the unlimited love. Dan lihat ayat yang berikut. And let's see the next verse. Kedatangan Tuhan Yesus itu menimbulkan sorak-sorai yang luar biasa. You know that the coming of Jesus Christ has given us a joy. Ya, bacakan. Ayat ini luar biasa. Ayat 3 bahasa Inggris ya. Right. We'll continue on the verse 3, Isaiah verse 3 in the English Bible. Thou hast multiplied the nation and not increased the joy. They joy before thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil. Amin, saudara. Amen, brothers and sisters. Ini janji Tuhan waktu Yesus datang kita rayakan hari ini.
This is the promise of God for the Christmas that we are celebrating now. Coba kita lihat keluar sebentar. Ya. Okay, let's see from the outside. Ya. Maaf ya, saya tidak bicara tentang agama-agama tidak, tapi ini fakta. Apologize me, I'm not talking about other religions or anything. I'm just saying the facts. Lihat di dunia ini, hanya ada 2 perayaan yang seluruh dunia itu pasti ikut. Satu, New Year's, tahun baru pasti. Tapi yang kedua Natal, saudara. Natal itu unik. Bangsa apa saja, agama apa saja ikut rame, ikut merayakan suasananya, bukan agamanya ya. Okay. And let's see, in this world there are 2 festive seasons. One is New Year and the other one is Christmas. And those 2 festive seasons, everybody is celebrating it. Even for Christmas, it is disregard they are Christian or not, they are still celebrating Christmas. Isn't it amazing? Ini ayatnya. Kedatangan Tuhan Yesus menimbulkan sorak-sorai sukacita. Wah, yang luar biasa. This is the first saying that the coming of Jesus Christ really giving a joy for everybody. Anak-anak kecil, bahagia kalau Natal sudah tiba. Especially for the kids, they are very happy when the Christmas comes. Maka itu saudara yang sedang terbaring di rumah sakit, ayo bangkit. Ada sukacita, ada harapan. Tuhan Yesus datang untuk kita semua. So that's why I'm saying to brothers and sisters who are lying in bed in hospital, be joyful because Christ comes for us. Nah, sekarang saya akan baca dalam bahasa Indonesia, nanti Pastor baca dalam bahasa Inggris. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya. Jadi ada beban hidup yang berat. Serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bahasa Inggrisnya apa? Yeah. For thou hast broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. Wow, perhatikan ada 3 hal. Ya, kuk, tongkat penindas, ya, dan kuk, lalu gandar, kayu besar, dan tongkat penindas dipatahkan oleh kedatangan Tuhan Yesus. You see from this verse, there are 3 things that has broken by God. That is the yoke of his burden, the staff of his shoulder, and the rod of his oppressor. Saya tidak tahu siapa di antara kita yang sedang ikut ibadah Natal bersama-sama ini mengalami tekanan-tekanan, mengalami himpitan, mengalami beban berat. Terima kelepasan hari ini. Tuhan Yesus hadir mematahkan semuanya itu. Yes, for brothers and sisters, I don't know whether you have burden, you have yoke, you have oppression, and anything. Trust in the Lord. Believe that He will release you. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa ini. Thank you, Lord Jesus, for your wonderful love. Haleluya. Ayat 4, ayat selanjutnya saya akan baca 4 bahasa Indonesia ya. Yeah. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yes. For every battle of the warrior is with confused noise and garments rolled in blood. But this shall be with burning and fuel of fire. Saudara, derap sepatu tentara yang brok, 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 itu teror. Betul tidak? Ya kalau ada perang, ada bahaya, begitu orang dengar suara sepatu tentara yang brok, 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 wih itu pasti takut semua.
Tuhan Yesus berkata, teror itu hancur waktu Yesus datang hari ini. Begitu pula jubah tentara yang berlumuran darah karena membunuh banyak orang akan dibakar dalam api. Inilah kedatangan Tuhan Yesus. Yes, brothers and sisters, when you heard the steps of the warriors of the army, you will feel so afraid of it. And even if you see the garments of the armies and rolled in blood, you will be in fear. And then also God said that it will be burning with fire and fuel of fire. That is the promise of God. Inilah kasih Tuhan yang tak terbatas itu. This is the unlimited love of God. Ya. Saudara tahu toh COVID-19 itu belum ada obatnya sampai hari ini. Brothers and sisters, you know that the medication for COVID-19 is not found yet. Vaksinnya pun belum 100% bisa mengalahkan virus ini. Belum dijamin. And also the vaccine itself is not proven yet that could cure this COVID. Tapi dunia mengakui obatnya COVID itu cuma diri sendiri. Hati yang gembira, imun kita. Itu obatnya. And the world said that the medication for the COVID is from our body. That is the joy in our body. Itu imun kita jadi kuat, kekebalan tubuh kita jadi bangkit lagi. Yes, because the joy in our heart, that becomes an immunity to our body. Gratis. Gratis. It's free of charge. It's free of charge. Maka itu betul kata Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. So that's why that's true what the Bible said, that the joyful heart is the good medicine. Maka itu anak-anak sedikit sekali yang positif COVID. Anak-anak loh, itu aneh. So that's why if you see, kids has less patient of COVID. Kenapa? Karena anak-anak itu tertawa terus tiap hari. Hatinya gembira. You know why? Because kids is always loving, so they are very joyful. Jadi betul, teror dari iblis, derap sepatu tentara, lenyap semuanya karena Yesus datang. So that's why the steps of the army, the terror from the evil is removed by the presence of the Lord, by the coming of the Lord in this Christmas. Sekarang lihat, kata pertama di ayat berikut, ini yang penting. Kata pertama. Okay, now. Ya, Esther, kata pertama. Ya. Yeah. Now you notice the first word of this verse. Okay. Nah, bahasa Indonesia berkata sebab. Bahasa Inggrisnya apa? For. Nah, ini alasan semuanya. Ya, dimulai dari ayat pertama tadi. Bangsa yang jalan dalam gelap akan melihat terang yang ajaib. Bangsa yang terimpit akan dibebaskan. Semua apa itu beban semua dipatahkan. Derap sepatu tentara semua dihapuskan, dibakar dengan api. Sebab for, ya coba teruskan Esther. Maaf. You know, from the first verse, it is for the nation. Jadi kata for ini penting. Sebab. Right. So please do highlight the word of for, because it is saying because of for refers to the first one, for those who the nation who walk in darkness, who are in oppression, who are in mourn and everything. You will see that is refers to this verse. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yes. Siapa itu?
Okay, because it is said, for unto us a child is born, unto us a son is given. Siapa itu? Who is he? Yesus. That is Jesus. Yang hari ini kita peringati kedatangannya, kelahirannya. That is Jesus that we are celebrating his birth today. For unto us a child is born. Sebab ada seorang bayi yang lahir untuk kita. Yes, that is it. For unto us a child is born, unto us a son is given. Nah, jadi semua yang menakutkan tadi mulai ayat yang pertama itu lenyap semuanya gara-gara Yesus datang, saudara. So brothers and sisters, for all the frightening, for all the things, the bad things happening, it will be removed away by his coming. That is Jesus coming. Maka itu kata for unto us a child is born. Sebab seorang bayi lahir untuk kita. Jadi nggak usah takut lagi dalam hidup ini. Ada pengharapan. Yeah, because the Bible said, for unto us a child is born, because he's coming to this world. There is a hope for us. Amin. Amen. Nah, sekarang saudara perhatikan ada 3 stage. Ada 3 fase di ayat ini. Ya. Okay. Saya baca. Okay, Ya, there are 3 phases in this sermon. First, ayat ini. Ayat yang ke-6 di bahasa Inggris. Ayat 5 bahasa Indonesia. Ada 3 tingkatan. Ya. Okay, please do highlight in this first 5 in Bahasa and English is in the first 6. There are 3 phases. 3 phases. Yang pertama, seorang anak telah lahir untuk kita. The first one is, for unto us a child is born. Nah, yang kedua, seorang putra telah diberikan untuk kita. The second one, unto us a son is given. Yang ketiga, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. And the third thing, apa bahasa Inggrisnya? Ayat 6. Unto us, and the government shall be upon his shoulder. Nah, government upon his shoulder. Saudara, ini luar biasa. 3 tingkatan ini yang akan membuat saudara dan saya mengenal kasih yang tak terbatas itu. If you notice these 3 phases, you will know the unlimited love. Pertama, Yesus lahir sebagai bayi, a child. The first thing, Jesus came as a child. Yang kedua, dia jadi putra, son. And the second one, he became a son. Jadi dia tidak child terus, enggak anak-anak terus. So he is no longer child anymore. He is no longer a child anymore. Maka itu Natal tidak boleh kita rayakan Yesus sebagai bayi. Tidak boleh. So that's why we cannot celebrate in Christmas Jesus as a baby. Oh, tidak. Dia naik fase kedua jadi putra, remaja, pemuda, young adult. We cannot celebrate Jesus as a baby anymore. He has become an adult. Tapi dia nggak cuma jadi adult dewasa. Government, ada otoritas di bahunya, in his shoulder. Ini luar biasa, saudara. He is not a normal adult.
because he has a government on his shoulder. So he is no longer just a normal and adult, but he is a very a mature one because he has a shoulder. They said that the government shall be upon his shoulder. Saudara, sistem militer di seluruh dunia itu sama sistem militer. Sistem politik beda. Sistem ekonomi tiap negara beda. Tapi militer sama di seluruh dunia. Brothers and sisters, the military system in this world is the same. All are the same. Only the government itself is different. Ya, jadi ekonomi beda, tiap-tiap negara, sistem ekonomi beda, sistem kesehatan beda, sistem politik beda, setiap negara. Tapi sistem militer itu sama. Yes, economic, politic, health, all might be different, but military system will be the same in this world. Nah, ini rahasianya. So, this is the secret. Di negara mana saja, kalau ada orang pakai uniform, seragam tentara, yang militer, army, terus saudara lihat di lengannya ini jejer-jejer, banyak sekali. Itu nggak dihargai kalau masih di lengan. Okay, please notice, everywhere in this world, if you see the army with so many emblems in their clothes, it is nothing in their arms. It is nothing if they put in this arm. So different. It's only just a normal one if they put it on their arms. Tapi kalau ada orang pakai seragam army tentara, ada satu saja di pundak. Itu beda. But if you see, if the army has this emblem in their shoulder, that is a different. Betul nggak? Berarti pangkat yang di pundak itu beda dengan yang di lengan. So that's why the things that they put it on the shoulder is much different with the things that the emblem they put it on the arms. Saudara bisa bayangkan nggak maksud ayat ini? So can you imagine, can you meditate what the meaning of this verse? Dia bukan bayi lagi. He is no longer a baby. Dia bukan lagi a son, putra. He is no longer a son. Dia punya otoritas pemerintahan di pundaknya. He has the authority of the government on his shoulder. Nah, ini yang membuat gereja kalah. Setan membodohi gereja, selalu mengembali Yesus bayi kalau Natal datang. So this is the thing that evil always make a fool of the church. The church is always thinking that the son is a baby. Maka itu kita tidak bisa menikmati kekuasaan raja, segala raja itu. Karena kita anggap dia baby lagi setiap Natal. So that's why we cannot enjoy being the King of Kings. We cannot enjoy, we cannot receive Jesus because we always thinking that Jesus is still a baby. Padahal dia raja segala raja. In fact, he is the King of Kings. Karena ada pemerintahan di pundaknya. Because there is a government on his shoulder. Saudara bayangkan begitu jelas firman ini siapa Yesus. So if you see it, it is very clear who the Jesus is. Oke. Masih ingat enggak suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan ada orang buta, pengemis buta yang minta-minta di pinggir jalan?
Masih ingat? Do you still remember when Jesus entered the Jericho, the city of Jericho? There is a beggar who are asking in the Jericho, Buta, and he is also blind, Bartimeus. named Bartimaeus. Nah, ditulis begini, ketika didengarnya oleh Bartimeus itu rombongan Yesus orang Nazaret. Bartimeus dengar, oh itu Yesus orang Nazaret. And you know that when Bartimaeus heard that Jesus from Nazareth came, tapi Bartimeus berserunya beda. Coba dibuka Markus 10. Ya, Markus pasal yang ke-10. Bacakan ayat ini. You know that what Bartimaeus shout is very different. Ya. Ayat yang ke-47, Esther. Pasal berapa? Markus 10. Markus 10, 47. Okay, let's open Mark 10, verse 47. 47. Ya. Oke. And Mark 10, verse 47, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Saudara tahu nggak perbedaannya? Bartimeus tahu itu rombongan Yesus orang Nazaret, dari Nazaret. Tapi waktu dia berseru, Yesus anak Daud, have mercy on me. Kasihanilah aku. Apa bedanya? Okay, brothers and sisters, do you notice when the Bartimaeus said and cried out, Jesus, thou son of David? Do you know what is the difference? Antara Yesus orang Nazaret dan Yesus anak Daud. Tahu nggak perbedaannya? Do you know the difference between Jesus of Nazareth and Jesus, son of David? Perbedaannya, kalau Yesus orang Nazaret, itu posisinya masih young adult, son tadi itu. Dia membantu bapaknya, tukang kayu di Nazaret. Do you know what is the difference? If it is Jesus of Nazareth, it means he is still young adult that helped the father as a carpenter. Tapi kalau Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, berarti Yesus itu keturunan raja, sebab Daud itu raja. But if Bartimaeus said, Jesus, son of David, it means that Jesus is the son of David from, he is the king from inherit the kingship. Saudara perhatikan, yang buta saja hatinya melek. Maaf saya berkata. Brothers and sisters, you know, Bartimaeus is a blind person, but his heart is open. Selama saudara dan saya merayakan Natal, tidak sampai di stage yang ketiga, di pangkat fase yang ketiga, Yesus itu punya lambang pemerintahan di baunya, maka kita tidak pernah mengalami apa-apa dari kuasa Tuhan Yesus. Brothers and sisters, as long as we are still thinking that Jesus is a baby, and we don't take it as Jesus as the person who has the government on his shoulder, we will not experience at all. Maaf ya saya cerita ini, jangan saudara mikir macam-macam. Brothers and sisters, if I tell the story about this, please don't get me wrong. Saya mikir gini, kalau Bartimeus berseru, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Kira-kira Bartimeus akan dapat apa dari tukang kayu ini? Maaf. Okay. He just thinking, if Bartimaeus only said that Jesus of Nazareth, what do you think that what will he get? Saya tahu Bartimeus akan dapat meja, kursi, almari. Okay, I just imagine that Bartimaeus will get a table, will get a cupboard, will get a chair. Yeah.
Kan Yesus orang Nazaret yang dipanggil itu kan tukang kayu. Because if he is called Jesus of Nazareth, it means that Jesus is a carpenter from Nazareth. Jadi dapatnya ya mebel. So that's why he will get furnitures instead. Tapi waktu Bartimius berseru, Yesus anak Daud, mujizat terjadi, saudara. Okay, but when he cried out, Jesus, son of David, the miracle is happening. Karena itu raja yang dipanggil. Because he's called the king. Luar biasa. It's amazing. Nah, maaf ini yang bukan dari Indonesia, saya beri contoh, ya nggak usah terlalu diperhatikan ya. Yang di Indonesia pasti tahu. Saya akan beri contoh ini. Okay, for brothers and sisters who are not from Indonesia, I'm giving you an example. Sorry if I use this example. Untuk Indonesia ya, jadi yang luar negeri maafkan saya, mungkin agak susah. Okay, this is for an Indonesian. For the foreigners, I'm sorry, maybe it's not applied for you. Ya, baru-baru ini tanggal 9 Desember ya, ada pemilihan kepala-kepala daerah. Jadi ada gubernur, ada wali kota, ya, ada bupati. Ya toh, barusan ini. Yeah. You know that recently on the 9th of December, there's an election for governor, mayor, and all the government staff. Yeah. Bupati, gitu ya. Okay. Yeah, for the mayor. Nah, terpilih wali kota Solo itu anaknya presiden. Wali kota Solo. Yes. Ya toh? Yeah. Anaknya presiden. Nah, terus ada viral di sosial media. Jadi ini ilustrasi untuk Indonesia saja. Iya, iya. Ya. Ada anak wali kota dimarahi bapaknya dan dia lapornya ke presiden. Right. You know that recently, recently in Solo, there's an elected mayor that is the son of our president Jokowi. You know, you could imagine if that son, if that mayor got scolded. I mean, got scolded even when got scolded from the president, and then the son has to report to the father, which is the president itself. Luar biasa, bukan? Nah, seperti itu kita. Kalau tahu siapa Tuhan Yesus, Raja segala raja, maka kita nggak perlu takut dalam hidup ini. So that's why when we know that our Father, the King of Kings, we need not to be afraid of anything. Nah, inilah Natal. So this is the Christmas. Unlimited love, kasih yang tak terbatas. This is the unlimited love. Ada harapan dalam hidup kita. There is a hope in our lives. Baca lagi saudara Yesaya 9 tadi itu luar biasa. And please do read again this Isaiah 9. It is so amazing. Kita harus meletakkan Yesus pada posisi yang benar. Raja segala raja, bukan bayi, bukan tukang kayu lagi. We have to put Jesus Christ is the King of Kings, not as a carpenter anymore. Yeah. Tapi raja segala raja. But he is the King of Kings. Maka Natal akan punya arti yang luar biasa dalam hidup kita. And so that's why the Christmas will be so meaningful in our lives. Puji Tuhan. Praise God. Okay. Yeah. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru nanti buat kita semuanya. Wishing you Merry Christmas and Happy New Year for everybody. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Stefanus. God bless you. Thank you, Pastor Stephanus.